How's the family? It's good, it's good. The last time I saw you, was when we were traveling around the world. Mm-hmm. Where? No, competing, when you were competing. Oh, yeah. Yeah. Many shows. Many shows. How old is your child now? 2. 2, grown up fast, right? Yes. Enjoy. Yeah. Thank you. Good to see you, mate. Very good. Just enjoy the life now. Yeah. Yes. How does it look? Good? Yeah, got to dry out, but things are moving really forward in a good direction. Yeah. Tá fazendo uma simulação como se fosse, não com todas as variáveis, mas aumentou a água, e vai diminuir a água essa semana e carbar para ver como que fica. Pra diminuir a chance de erro lá, sabe? Mas tá indo bem, então estamos felizes com o resultado. Feliz, tá secando, tá mantendo volume, mantendo densidade. Tô impressionado. Exciting. Are you comfortable with this look? Everywhere other than glutes. The glute area. Yeah. There's that's the area which is holding, say, the real body fat. Do you understand? And the problem is, if you try to push too hard on trying to bring that in, and you lose the illusion everywhere else. And you've got to find that happy balance, right? And this is our first prep together. So I feel his back is exactly where it needs to be. I feel his legs, everything is where it needs to be. It's just that kind of glute area. But a lot of changes happened in the last 2 weeks. So I feel in the last week the change has been dramatic. Yeah, dramatic. So the problem if you put your focus in only one area, yeah, exactly. you sacrifice everything. Yeah. And we can't do that. We can't do that. I feel that the glute area, the glute hamstring tie-in, is something which needs to be addressed with the Pacific off-season. And you can't spot reduce, so you can't just spot reduce body fat in one area. So I feel that the changes in the last 8 days have been very, very positive, like incredibly positive. Yes. Yeah. Nice. And depending how much he dries out, to be honest with you, if the drying out process goes well, I feel that the look is going to look fucking nasty, like just really hard, and thick, whereas he's never been thick on stage before. He didn't have any of that like pop or hardness, because people might say, oh, he was in crazy condition. No, he's flat. That's not crazy condition, right? Crazy condition, and he doesn't have to come in shredded. Just got to come in like looking hard and dry. Yeah, and I feel that look will be incredibly competitive, because his lines are just crazy, man. Most people don't understand the condition is not just shredded. No. Yeah. I mean, like, it's a balance, right? Exactly, yeah. And the thing is, like, you've seen his physique so much, right? But I was just there just now, just looking at a front double bicep pose, and I'm looking at it, I'm like, it's insane. Absolutely insane. It's just fucking, and different mirrors aren't good, so the lighting isn't great in there, but you see what you need to see. And if you feel and pinch the skin, there's no fat there around here. There's no fat, probably needs like 3 to 4 pounds of fat to be lost. It's probably like 2 to 3 pounds in his lower back, and you dry him out, and I'm telling you, he's going to look fucking insane. But again, the drying out process can be incredible, or it can be bad. There's a lot, so yeah. O estar tipo seco não é só a pele fina, né? É o músculo cheio também, para o músculo empurrar a pele para fora. Eu sempre falo isso, que a galera no Brasil, cara, eles falam muito de condição. Condição não é só ficar seco. Condição é tu não ter gordura e tu ter o músculo empurrando a pele. Isso Exato. É o condicionamento, o conditional que a galera fala. Não é quem entra mais seco, é quem entra mais condicionado. É um balanço entre volume, definição, proporção. Para fazer a densidade também, né? Sim. Senão fica flat, a gente falou. A maioria das vezes eu subi flat. E ele falou uma coisa, cara, que o Cris Aceto falava pra mim. Uma vez eu reclamei que meu glúteo não estava tão fibrado. Daí ele falou assim, cara, eu não posso ficar focado em uma área só do teu corpo, porque se eu tentar trazer o condicionamento do teu glúteo, eu vou acabar sacrificando todo o teu... E tu tem um frame muito bonito, então se for para sacrificar, porque se tu puxar demais, teu glúteo vem, mas também tu perde exatamente aonde tu ganhou, onde foi mais difícil ganhar, sabe?
Então ele disse que vai tentar achar um balanço entre... But Your English has become really good. no, Yeah, you got much better with your English. Oh, yes, yes. That's terrible. No, it's not. It's No, it's terrible. very good. Yeah. But he's 100% is gonna be the Olympia. Olympia now in Brazil. Oh yeah, yeah, definitely. And to be honest with you, I feel as the weeks go by, we're going to get better and better. You come. I'm staying here, yeah. Yeah. Come back. After Arnold, you come. Yeah, Yeah, come back here. Yeah. Where's Flex coming? Maybe. Maybe to the Brazilian Arnold. Brazil. Yeah. Yeah, maybe Brazilian How Arnold. many weeks we have? Brazil. Well, we got like Seven no, at weeks. least 7 weeks, yeah. 7. And I'll be honest with you, I think in 4 to 5 weeks, I honestly think the look is going to be insane. Yeah. I mean, listen, you know, travel all around the world, right? Doing show after show after show after Olympia. There comes a point where the physique can get better and better, but then it's going to get tired, right? But I feel at the moment his body is super fresh. Yeah. Because our cardio has been very low, our calories have been super high, and his body has just been very efficient with digestion, and like everything has just been just really good. And small changes have actually created good changes. You haven't have to push hard on trying to create a change. Small change, positive change. Rafa is the only guy on the stage that is not competing last year, right? I think so. Yeah. Well, other than the fact that there are guys who never did the Olympia because they didn't qualify. But don't forget, Rafael didn't qualify last year. We didn't have Yeah, time. but he's saying on the Arnold Classic Yeah. Columbus, Yeah. all the guys was John John De La Rosa didn't didn't compete too. No. Mas I think John não é uma ameaça. Eu digo the big guys Tudo from foda. Dauda, Samson, Yeah, Samson. Hari, Rossi, Rossi. Yeah. Hollinshead. I think Hollinshead didn't compete No, too. no, I don't think he did. No, Yeah. I don't think he qualified. No, I don't think he qualified Yeah. last year. Last year, right? I don't think so. Or if he did, he sat out. So Justin Rodriguez. I don't think he qualified last year. I don't Yeah, I remember him think so. qualifying. So to be honest, I think the only athletes which qualified for last year's Olympia was Samson and Hadi. Yeah. Yeah. So Você vai pra lá, né? Dia You're gonna be 23. there too. yeah, okay, You're cool. gonna Dia 23. All the Same crew. fly, yeah. Okay, work. Cool. Yeah. Yeah. We call this Brazilian cows. Yeah. Brazilian cars. Of course I go. Yeah, I yeah. wanna see my friend Yeah, winning yeah. the first Arnold de Ohio. First of many. First of many. I compete the Arnold de Ohio 2012, the open class. Oh yeah, I remember. I seen you. Yeah, 2012, Yeah. Branch won. the Yeah. show. I remember. Branch, Dennis, Wolf, Evan Setopani, Oof. Yeah. I remember. O Chau tava também? Shaw, não. Gustavo Badel. All right. Yes. Yeah. Yeah, Uh, I remember. 12 years ago. Like this. Travis It does go quick though, right? It goes very quick. Yeah. 12 years ago. 2020, 2012. 12. Yeah. Yeah, 12. I started bodybuilding 2014. Yeah. 14. Yeah, 2012. I didn't know about bodybuilding. Okay. I compete Just party. Just 3 times in Party the Arnold gears. Classic in Columbus, Ohio. I compete 2008 in the amateur. I won the light heavyweight. Yeah. Then open 2012, 2012. and then 2012 in the 2015, 2015. Oh wow. Wow. I won second place in the Olympia 2014 Yes. with Flex, Yeah. and then I was to compete the Arnold de Ohio. Said, oh, now I'm gonna end this shit. Yeah. And I was 30. Jose won the show. It did the second half first because I pushed so hard my body to compete. Oh, I can't compete in the. I need to make a rest. Yes. Body was tired. Yeah. I never liked it to compete shows. Show. No. Yeah. I remember I competed your show in. That's right. 2012. Yeah. I did six shows in this Yeah. year. After Olympia, like this. Olympia Yeah. to Manchester, Prague, Yeah.
Yeah, siren, It's too right? much for me. I understand. Yeah. How did you have to push hard to make weight, or were you always under the weight limit quite a bit? Both. All right. Okay. You had to push hard to make weight. Yeah. So, Yeah. the last 2 weeks just Yeah. only for scale. Yeah. I understand. I didn't sit the mirror, just the scale. Yeah. That's hard part. Yeah. terrible. You can't maintain muscle, and you can't keep the integrity of muscle density and health when it's so extreme to make weight, right? Yeah, it's not possible. My best looking is 220. 220. Yes, 220. My glutes in full. Yeah. The 212 Too much. yes, I feel Flat. I lose flat and Yeah. lose Hardness. Yeah. Yes. Yeah. I lose the illusion. The illusion. Yeah. The rounding, no? Yeah. I The understand. frame, yeah. Yeah, but you had an incredible career. Yeah. You had and to be honest with you, on paper, to me, you're the most successful athlete ever so far from Brazil that's come out of Brazil, because it's the consistency. You understand? It's the consistency, and you brought like conditioning to a whole new level. Always Yeah, in the another top thing. 5 of Olympia too. Yeah, but it wasn't just the placing; it was the look. I push Flex Lewis too. Yeah, you did. I push his Yes, you condition. did. Eu não sei se ele ficou com medo em But you were more 2014. conditioned. He just had a different shape and structure, right? I remember a new come to me in the meet and greet, say, Yeah. Eduardo, you come to compete after Olympia in Korea? I said, no, okay. I was always very respectful towards you, right? I was very supportive of you and your wife. No, I was a massive fan of you, mate. Like for multiple reasons, I thought that you just still are, such an incredible athlete and role model. And also when you were competing, you were representing the whole of Brazil for many years, don't forget. Like the whole of Brazil. Now, Just he was there. Yeah, Just that's he my was point. Now there's many athletes. No, back then it was all you. Yes, thank you, so the man. pressure and the responsibility, and one thing that I've learned about being here in Brazil, Brazilians are really fucking passionate people, right? So the responsibility and pressure that you probably felt on your shoulders was extreme. The diet itself and making weight is extreme without having that pressure and responsibility, of the captive audience. No, you're a class act, man. Yeah, very classy, on stage and off stage. I'm glad to see you, man. That's good to see you. Yes, very much. Full circle. Full circle. Full circle, vai. Yeah, full circle. Yes. E aí? Vou mostrar a minha máquina pra ele. Tava mostrando a máquina pra ele. Faz um antebraço. Faz, Cara, ontem eu vi o Ramon, o antebraço do Ramon. faz um vídeo. Não dá pra se acostumar, né? Parece uma doença, tá ligado? Não, aquilo é mutação genética. Parece uma doença. Cara, eu tô acostumado com o Ramon. Eu falava com ele assim, ó. Não dá pra se parar de acostumar. olhar. Parece que fizeram um Photoshop no braço dele. Isso porque ele nem precisa. Não, eu treinar. ainda vou treinar costas com ele. Aí o tipo grip assim, dele, do lado dele. O grip dele deve ser absurdo. Entendeu? Já apertou um pouquinho. Mas Hoje eu vou pelo passar que uma faminha. Pelo que eu entendi, ele disse que vai dar uma puxada, né? Hoje é o 5º dia de carbo baixo. Os 3 primeiros dias a gente fez 300 gramas de carbo. Aí ontem ele fez 250, hoje ele tá fazendo 225. Aí vai puxar, tá puxando bastante no treino, sim. Eu gostei do que ele falou, cara, porque a galera tava falando da tua condição. Será que o Rafa vai chegar condicionado? Ele tem muita consciência da condição do Rafa. Por isso que eu perguntei pra ele se ele estava confortável. Porque uma coisa é o Rafa não estar na condição que todo mundo gostaria que tivesse, Isso como aí. se todo mundo fosse... como se Estão vendo a Ou se atualização de outros. Mas se ele tivesse. tivesse, tipo, desconfortável com isso, ou, tipo, meio que forçando o Rafa... Ele não tá preocupado, ele tá muito consciente de que ele tá tentando preservar o máximo do teu ganho, e ele tem um plano pro Arnold Ohio, ele tem um plano pro Arnold Brasil. O teu projeto é sempre... Não é assim, apagando incêndios, sabe? Sim. Exatamente. E ele não está preocupado, ele falou assim, a única parte do corpo do Rafa tem um pouco de gordura ali é o glúteo, mas eu também não posso focar só ali porque eu tô vendo o corpo como um todo, e é verdade, É cara. só o que eu falei pra ele, de agora até a última semana, até o carb up, o meu corpo começa a consumir a gordura do glúteo e entra visceral também. Não, nesse final... Meu abdômen, velho, ele viu Vai pra hoje ali dentro, fazendo né? duplo bíceps, Rafa, como sua cintura Teu mudou corpo de ontem sabe pra que- hoje. Porque o que tem dentro Então eu vai falei, embora também. Você vai ver, vai puxar, o glúteo vai puxar, o abdômen vai puxar mais.
Então assim, ele tá bem confortável com a situação. Eu também tô gostando. Nossa, Não, e outra, Rafa, também tô ele tá, gostando ele tá contigo dia a dia, faz toda a diferença. Pra ti, principalmente. Porque nessa hora, cara, tu estaria mandando foto isso. e assim, será que essa Preocupado, foto... né? Cara, mandar foto... A foto não é tipo... tipo... Não, sabe o que eu tava fazendo? É, não é. Eu mandava foto em 3 lugares. Pra ele ver várias Caramba. a formas. variação. 3 vezes por dia. Eu lembro que eu mandava foto e ficava assim, cara, eu ficava quase que uma noia. Eu voltava pra dentro do dia anterior e tal. Tipo, nossa, mas eu tô melhor que essa foto, né? Tipo assim. E aí o cara tá aqui, eu lembro que eu chegava lá e encontrava o Cris e falava, graças a Deus, não preciso mais mandar foto, cara. Isso. Agora Tira uma pressão, né? Nossa, Eu cara. falei no vídeo hoje pra galera. Ele tá exatamente aqui, isso. te dá uma tranquilidade, Ah. cara. É quase tipo assim, agora ficou fácil. Não, e além dele olhar, ele pode pôr a mão e ver a condição da Sentir. E pele. a gente tende a ficar menos reclamão quando o cara tá junto, né? É, não aguenta mais. Tu pode estar numa merda, tipo assim, o fato dele falar inglês o tempo todo contigo te cansa, né? Cansa. A cabeça fica cansada, né? Principalmente nos dias de cargo baixo, assim, cansa. É, Vai chegando à noite, assim, vai... eu lembro quando eu ficava muito tempo falando inglês assim, eu ficava cansado, mas cara, mas só o fato de estar falando inglês já sabe que a competição tá chegando, né? Não, eu falei Tem pra isso. cara, eu falei, cara, não vejo a hora de chegar lá em Ohio, sentir aquele clima, sabe, aquela diferença. Encontrar os caras na academia. É. Muito louco. Cara, que E legal. hoje o Nil falou exatamente isso. Ele fica muito ansioso quando faltam 3 dias. Tá chegando a hora, ele falou que fica absolutamente alucinado com ele. Como treinador, ele fica mais alucinado que o atleta. Hoje visita pesada aqui no CT. CT não, caverna. CT é da Caverna, Max, é aqui é isso. caverna. Hoje, visita pesada aqui. O Edu veio aqui visitar a academia. Fui muito feliz de poder receber o Edu aqui. O Edu é um cara que me inspirou e me inspira. Lá no começo, era o único bodybuilder que tinha no Brasil, que estava lá fora competindo na Olímpia. E eu me inspirei nele. E hoje poder ele receber aqui na minha casa e ver ele conversando com o Nil, ver o respeito que o Nil tem por ele, pela carreira dele, pela pessoa dele, isso é muito legal. Então, vocês viram aí se deixar, mas o cara fica conversando e resenha, lembrando de história. E eu gosto, né? Eu gosto de ficar escutando, eu gosto de Da ficar hora. vendo os caras lembrando. Por isso que eu me dou bem com os meus velhos aqui, ó. Eu gosto de história, eu gosto da vivência que os caras têm, tá ligado? Uhum. Então é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like aí. Estamos trabalhando bastante, fazendo bastante vídeo pra vocês. E é isso, tamo junto. Tá chegando a viagem. Tá chegando daqui uma semaninha, preparamos as malas. É, Vamos, É isso. partiu.